losing my English skills. If you don't know me yet, my name is Maithe, and here I talk about Brazilian Portuguese, I talk about English, I talk about Brazilian culture, how it is to live abroad, and I do a bunch of vlogging too. For a really long time, I had this desire of learning Italian, but at the same time, I always felt like Spanish would be the best language for me to learn because a bunch of countries speak Spanish and I do love traveling, so if I were to go backpacking or travel the world, Spanish could be an awesome addition to my English and Portuguese. The reason why I always wanted to learn Italian is because part of my family came from Italy, from Lucca. I've been to Italy before, I've been to Rome and Venice. I never made it to Lucca, and I was really young as well when I went there for the first time. And I've always had this idea in my mind where I would make a lot of time to learn Italian, I would become pretty good at it or fluent, and I would go to Italy and I would be able to communicate with locals and perhaps get to know a little bit more about my family. I don't really have a lot of information why my grandfather decided to come to Brazil, and I feel like people in my family who knew about it, they are not around us anymore, which is a shame. And I've always wanted to unfold this story. But life happens, adulting is really hard. I have always had to work a lot, and it's just hard learning a new language, right? But this is a dream of mine, and inside of my heart I have this weird feeling that one day I'm gonna achieve that, and one day I'm gonna speak Italian fluently, and I'm gonna go to Italy and I'm gonna spend a few months there, and I'm gonna get all of this information that I've been wanting to have. But long story short, I decided to learn Spanish because it is pretty similar to Portuguese. They are obviously different languages, and when you get to a place where you have to speak to native people, differences surface, right? And it gets really hard to make yourself understandable and also to understand different subjects and different topics. When I was younger, I've never been interested in English, but I did like Spanish, so I tried learning a little bit of Spanish. When I was a teenager, I had a boyfriend. He was my school sweetheart, and he was from Argentina. So for me to be able to kind of connect with his family, and whenever I went over to his place, he only spoke Spanish to his brother and to his dad and his mom. So I feel like I got the hang of it. I could get by, but I never again made the time to learn it. E esse ano, uma das coisas que eu falei pra mim mesma foi: eu quero aprender espanhol, fluente. Eu quero me tornar fluente em espanhol. E eu comecei a utilizar o Duolingo. Eu sei que é um aplicativo que muitas pessoas não gostam. É a minha primeira experiência utilizando o Duolingo, porque quando eu aprendi inglês, não existia Duolingo como aplicativo. Eu acho que já existia o site do Duolingo, mas era, na minha época, um pouco difícil e eu nunca utilizei isso para aprender inglês. E eu já tô utilizando esse aplicativo por praticamente 2 meses, diariamente. Então eu faço pequenas aulas, pequenas lições por dia, que variam entre 3 minutos por dia a 10, 12 minutos por dia, dependendo do assunto e dependendo da minha disponibilidade de tempo. E eu percebo que eu estou perdendo um pouco do meu inglês. E é engraçado porque o meu namorado, ele tá aprendendo português, ele é americano e tá aprendendo português para se comunicar um pouco melhor com a minha família, e eu tô ao mesmo tempo aprendendo espanhol. E é uma atividade legal para nós dois, então às vezes a gente senta um do lado do outro, com fone de ouvido, ele tá lá fazendo a aula dele de português, eu tô fazendo a minha aula de espanhol. Mas de umas semanas pra cá, umas duas semanas e meia pra cá, eu tô percebendo que às vezes eu quero falar alguma coisa em inglês e a palavra não vem. Às vezes vem a palavra em espanhol,
Às vezes vem a palavra em português e às vezes não vem nada na minha cabeça. Eu fico com aquela tela azul do computador na minha cabeça. But hopefully this is just temporary. I think it is. I think it is just my brain got used to a third language, right? Because my brain is super used to switching back and forth between Portuguese and English. Although I do have a little trouble depending on the subject. For example, I have been doing most of my professional life in English, and I'm a researcher and I research cancer, I do data analysis, and there's like a bunch of lingo, right? A bunch of nomenclature and expressions and very specific words. And I do struggle when I have to talk to Brazilian people, when I have to talk to my parents and my friends about what I do, and I don't have the words in Portuguese to deliver the information, and it's something that makes me super frustrated. And sometimes when I'm talking to my mom and to my dad or a couple of friends of mine, I am fluently speaking in Portuguese, and then out of nowhere I just miss a word, and then I don't know that word in Portuguese anymore. I cannot recall, and only the English word comes to me. Sometimes it's something silly and I know that my mom or my dad or my friends are gonna understand, and if they don't, I just try and explain without using the word that I'm looking for, which is really weird. So for example, if I want to talk about a door and I don't remember the word door in Portuguese, and I use the word in English and they don't know the meaning of the word door in English, I just explain, oh, it's something that helps you separate two different rooms at home. So I just have to take the time and the effort to explain, and it is frustrating. But I just feel like my family and friends are used to it, and it's something that a lot of people don't understand. They think that you're just trying to like show off because you speak Portuguese and English and you're just like pretending not to remember a word. And it's kind of hard to explain to some people that this is genuine, this happens, and that I don't like it either, you know? Like if I could just like switch to Portuguese and remember every single word in Portuguese, that would be perfect, right? But that's not how it happens. But going back to the point, eu tô perdendo um pouco do meu inglês, é esquisito, é difícil, eu espero que seja só uma adaptação do meu cérebro, porque eu tô gostando muito de estudar espanhol, tá me fazendo muito bem. São poucos minutos do meu dia que são utilizados de uma forma que me traz um senso de produtividade, um senso de fazer alguma coisa por mim, além do trabalho e das coisas que a gente tem que fazer como adulto, né? Arrumar a casa, limpar a casa, cozinhar, lavar louça, lavar roupa. Então é algo que me traz de volta para quem eu sou e me traz esse sentimento de que eu tô fazendo algo que é importante para mim. Então é um sentimento muito bom, é um sentimento de felicidade que eu sinto. Um pouquinho de medo aí de estar perdendo um pouco do meu inglês, mas eu acho que é transitório. E eu tô aqui para dividir isso com vocês e para perguntar qual é a experiência de vocês. Se você fala mais de uma língua, e no caso aqui, se você está aprendendo uma terceira língua, por exemplo, você já sentiu esse sentimento de, por estar aprendendo uma terceira língua, você acaba perdendo um pouco da sua segunda língua? E gostaria de perguntar para pessoas também que já moram há muitos anos fora, como é o meu caso, como vocês se sentem de perder um pouco de vocabulário, de perder palavras na sua língua nativa? Para mim é um sentimento muito esquisito, é um sentimento de talvez estar me distanciando cada vez mais das minhas raízes, e é uma coisa que eu não quero que aconteça. Então eu tô pensando até que eu tenho que ler mais em português, né? Porque normalmente tudo que eu leio é em inglês. Eu leio tudo no trabalho, incluindo artigos científicos em inglês. A maioria dos livros que eu leio são em inglês também, tanto de ficção como de psicologia, que é uma área que eu gosto muito de ler. Então eu acho que eu vou introduzir uma leitura em português brasileiro no meu dia a dia, para que eu consiga
ter cada vez um vocabulário mais abrangente e não esquecer as palavras com tanta frequência. That's it. I just wanted to share with you guys this feeling, this weird feeling that I'm having, and also share this personal achievement that I am finally making time to learn a new language. And I just hope to come here perhaps next year or 2 years from now and also tell you that my Italian learning experience is going well. I cannot wait to hear back from you guys. Leave a comment here, let's chat. I love hearing from you. Don't forget to give me a thumbs up, subscribe to this channel, and share it with your friends and family. And I'll see you guys soon in the next video. Ciao!